নেক্সট প্রবলেম, এটা নোট করেছো। নেক্সট প্রবলেম, a train travels with a speed of 60 kilometer per hour from station A to station B, and then comes back with a speed (80 kilometer per hour) from station B to station A. Find number 1, average speed and number 2, the average velocity of train. এটা তোমরা চেষ্টা করো, তারপর আমি আসছি। রেখে গেছি এখানে স্টেশন এ, এই স্টেশন এ থেকে স্টেশন বি তে গেছে, যাওয়ার সময় স্পিড ছিল 60 কিলোমিটার পার আওয়ার। আবার স্টেশন বি থেকে স্টেশন এ তে এসে তখন স্পিড ছিল 80 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে ওর এভারেজ স্পিড কত হবে?
So let's consider the distance between A and B is equal to x. Let consider the distance between A and B station is x. Kilometer. So the time taken to travel station A to B is equal to t1. Time is equal to হচ্ছে distance by speed, that is at x by 60 hour, and time taken to travel station B to A, that is T2. T2 is equal to x upon 80. B to A ব্যাক করার সময় টাইম স্পিড ছিল, so the average speed is equal to total distance by total time. Total distance x গেছে, x ব্যাক করেছে, so x plus x, and total time x by 60 plus x by 80. So this is 2x by 2. সিক্সটি আর 80 এলসিএম কত হবে? That is 240. 240 means 4x, and it is 3x, so it will be 48x by 7x. 48 divided by 7, here is the average. X cancel out, so it will be 68.59 kilometer
per hour. টোটাল ডিসটেন্স x গেছে, x ব্যাক করেছে, ডিসটেন্সের সময় পজিটিভ নিতে হবে, শুধু নিউমেরিক্যাল ভ্যালু তাহলে x + x 2x, আর টাইম x/60 + x এটার এলসিএম হচ্ছে 240, এভাবে ক্যালকুলেট করলাম আমরা, ক্যালকুলেট করে 480 / 7 it's nearly equals to 68.59 km/h. নেক্সট আরেকটা, এটা এক নম্বর পার্টটা আমরা বের করে ফেললাম। নেক্সট শেষে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি। সো উই ক্যালকুলেট দ্য অ্যাভারেজ ভেলোসিটি। তো বুঝে নিন average velocity. Average velocity means total displacement by total time. বলো এখানে টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট কত? x ডিসটেন্স গেছে আবার x ডিসটেন্স ব্যাক করেছে, সো টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট 0. It is x/80 and x/60, 8/80, so it is 0. Simple. Average velocity means total distance by total time. Total displacement কত? x গেছে আবার x ব্যাক করেছে, so x plus x and minus x, so 0. 0/10 equals 0. Average velocity 0, average speed 68.59. ওকে, নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই আমরা। Number 6. A car travels a distance (100 m) with constant acceleration and average velocity of 20 m/s. The final velocity acquired by the car is 25 m/s. Find number 1 the initial velocity and acceleration of car.
A car travels a distance 100 meter with constant acceleration and average velocity of 20 meter per second. The final velocity acquired by the car is 25 meter per second. Find the initial velocity and number 2 acceleration of the car. এটাকে ট্রাই করো। ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেমটা আমরা সলভ করে ফেলি। দেখো এই প্রবলেমটা একটু ট্রিকি প্রবলেম, একটু অন্য রকমের প্রবলেম, সুতরাং খুব ভালো করে এটাকে রিড আউট করো, একে পড়ে নাও। দেখো থ্রু আউট ওর ভেলোসিটি কত আছে 20 মিটার পার সেকেন্ড, যার মধ্যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে 25 মিটার পার সেকেন্ড। তার মানে এই বডিটা দুটো ভেলোসিটি ছিল, এক স্টার্টিং এর সময় ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছিল u, ফাইনাল ভেলোসিটি হয়ে গেছে 25 মিটার পার সেকেন্ড, এটা আমরা জানি না। আর এভারেজ ভেলোসিটি v এভারেজটা আমাকে বলে দিয়েছে, এভারেজ ভেলোসিটি মানে কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি প্লাস ফাইনাল ভেলোসিটি বাই 2। এভাবেও আমরা এভারেজ ভেলোসিটি করতে পারি। কোন পার্টিকুলার যদি দুটো পার্টিকুলার ভেলোসিটি থাকে, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আর ফাইনাল ভেলোসিটি যদি থাকে, তাহলে তো থ্রু আউট দ্য পাথ এভারেজ ভেলোসিটি কত হয় u প্লাস v বাই 2 হয়, যেহেতু দুটো কোয়ান্টিটি এখানে। সো এভারেজ ভেলোসিটি আমাকে বলে দিয়েছে 20, এটা আমরা জানি না, দ্যাট ইজ u, v টা আমরা জানি কত 25 by 2, so it is 40 u plus 25, so u is equal to 15 meter per second. This is the initial velocity. এই খুব সহজ জিনিসটা, শুধু এই ফর্মুলাটাকে আরেকবার রিকল করে দিতে হবে, যেখানে দুটো কোয়ান্টিটি throughout the distance, throughout the traveling period, initial velocity and final velocity. So the average velocity is sum of initial velocity plus final velocity, sum of initial and final velocity by 2. এই ফর্মুলা ধরে করলেই আমরা কি পেয়ে গেলাম, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমরা পেয়ে গেলাম। আর আরেকটা জিনিস দেখো, এখানে আমাদের টাইমটাও আমরা দেয়নি, কিছু টাইমটা আমরা কিছু জানি না, টাইম এখানে আমার কিছু বলা নেই, তাহলে এখানে আমাকে টাইমও বার করতে হবে। তাহলে টাইম মানে কি, টাইম মিন্স টোটাল ডিসটেন্স বাই ভেলোসিটি। থ্রু আউট দ্য পাথ এর ভেলোসিটি কত আছে, টোটাল ডিসটেন্স 100, আর ভেলোসিটি কত, থ্রু আউট দ্য পাথ যে ভেলোসিটি থাকে সেটাকে আমরা ভেলোসিটি করব, তার মানে এভারেজ ভেলোসিটি, দ্যাট ইজ 20, দ্যাট ইজ 5 সেকেন্ড। তার টাইমটা আমরা পেয়ে গেলাম 5 সেকেন্ড, আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমরা পেয়ে গেছি। সো অ্যাক্সেলারেশন আমরা বার করব। অ্যাক্সেলারেশন বার করার ফর্মুলা কি, এটা ফার্স্ট পার্টটা বেরিয়ে গেল। সেকেন্ড পার্ট আমাকে বার করতে হবে অ্যাক্সেলারেশন। অ্যাক্সেলারেশন যে কোনো ফর্মুলা দিয়ে বার করতে পারো, v u প্লাস এটি ধরে বার করে দিই আমরা। v আমরা জানি 25, u আমরা জানি 15, a জানি না, t জানি 5। সো এটা দিয়েও বার করতে পারো, অথবা সেকেন্ড পার্টটা আরেকটা ফর্মুলা দিয়েও বার করা যায়। সেকেন্ড পার্টটা সিম্পলি v স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2as, এই পোরশনটা দিয়েও বার করে দিতে পারো, যেটা ইচ্ছা। এটা তুমি এখান থেকে টাইম বার করে নিয়ে এটা দিয়ে করতে পারো, অথবা যদি টাইম বার করতে না চাও তাহলে এই প্রবলেমটা এভাবে করতে পারো, দ্যাট ইজ v স্কয়ার মানে 25 স্কয়ার, u স্কয়ার মানে 15 স্কয়ার
plus 2 into A into S. S means 100. So 2 into A is equal to 25 square হচ্ছে 625, 15 হচ্ছে 225 divided by 100. So it is 400 by 100. That means 4. A is equal to 4 by 2. That is 2 meter per second square. তুমি যেটা ইচ্ছে এটা দিয়েও করতে পারো অথবা এটা দিয়েও করতে পারো। আইদার এই প্রসেসে টাইম বার করে নিয়ে তুমি করতে পারো অথবা ডাইরেক্ট এইটা বার করার পর এই ফর্মুলাতে যদি তুমি এই ভ্যালুগুলোকে পুট করো তাহলে তুমি 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার পেয়ে যাবে। ওকে, দুভাবেই করা যাচ্ছে। ভি স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কয়ার, এটা ইজি হবে। এখানে টাইম বার করে করতে গেলে একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে, একটু কমপ্লেক্সিটি চলে আসে। তুমি এইভাবেই করবে, কোনো অসুবিধা নেই। Okay, next problem. Number 7. When brakes are applied to a bus, the retardation produced is 25 meter per second square. 25 centimeter per second square. And the bus takes 20 seconds to stop. Calculate number 1, initial velocity and number 2, the distance traveled by bus during this time. মানে ব্রেক অ্যাপ্লাই হওয়ার পরের টাইমটা চাইছে, ডিউরিং দিস টাইম। দুটো আমাদের কাট করতে হবে। কি বলছে, when brakes are applied to a bus the retardation produces 25 cm per second square. The bus takes 20 seconds to stop. Calculate initial velocity and the distance traveled
by bus during the time. So এটাকে ডায়াগ্রাম আমরা করে নিই। এই একটা বাস ছিল, এই একটা বাস ছিল, এই বাসটা যাচ্ছিল কোন একটা পয়েন্টে, এই এ পয়েন্টে এসে এখানে রিটার্ডেশন অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, মানে ব্রেক করা হয়েছে, রিটার্ডেশন অ্যাপ্লাই হয়েছে। তাহলে এই বাসটা এই রিটার্ডেশন অ্যাপ্লাই করার রিটার্ডেশন অ্যাপ্লাই করার 20 সেকেন্ড পরে, মানে এখান থেকে এখানে যেতে 20 সেকেন্ড লাগলো, এই 20 সেকেন্ড পরেও স্টপ হয়ে গেছে। এই বাসটা 20 সেকেন্ড পরে এখানে এসে স্টপ হয়ে গেছে। তাহলে কি বলতে বলেছে যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, মানে এখানে ভেলোসিটিটা কত ছিল, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত, ফাইনাল ভেলোসিটি তো আমরা জানি থেমে গেছে, স্টপ হয়ে গেছে, তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি এখানে 0 হয়ে যাবে। আর কি জানতে চেয়েছে, আর বলেছে এই ডিসটেন্সটা কত, এই ডিসটেন্সটা কত, এখান থেকে এই পজিশনে ডিসটেন্সটা কত, দুটো জিনিস আমাকে জানতে চেয়েছে। তাহলে আমার কি কি দেওয়া রয়েছে, আমার দেওয়া রয়েছে ফাইনাল ভেলোসিটি 0, ইউ আমি জানি না, বার করতে হবে, আর টাইম আমাকে বলা দিয়েছে 20 সেকেন্ড। ওকে, তাহলে ফার্স্ট আমি আরেকটা জিনিস আমাকে বলেছে রিটার্ডেশন কত আছে, 25 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। 25 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার মিন্স 0.25 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। আমি মিটারে নিয়ে চলে আসবো, এটাকে এসআই ইউনিটে কনভার্ট করে দেবো আমরা সবকিছু। তাহলে ইউ আছে, ভি আছে, এ আছে, টি আছে। তাহলে এখান থেকে আমরা ইউ কে বার করব কিভাবে, সিম্পল ফর্মুলা, ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস এ টি ফর্মুলা। ভি কত 0, ইউ আমি জানি না, এ মিন্স 0.25 ইনটু টাইম হলো 20 সেকেন্ড। সো ইউ ইজ ইকুয়াল টু 5 মিটার, ইউ ইজ ইকুয়াল টু কত হলো, সো ইনিশিয়াল velocity 5 meter per second. And number 2, distance travel by bus during this time. তাহলে during this time আমি এটা নাম্বার 2 ফর্মুলা দিয়ে করি, v square is equal to u square minus 2as, এই ফর্মুলা দিয়ে করি। v কত 0, u কত পেয়েছি 5, so 5 square, 2 into a means 0.25 into s. So if you calculate, s is equal to, you find s is equal to 50 meter. S is equal to 50 meter. So number 1, initial velocity and covered distance during the time is 50 meters. Okay, confirm. Next problem.
a car travels with a uniform velocity of 25 meter second inverse for 5 seconds. The brakes are then applied and the car is uniformly retarded and comes to rest in further 10 seconds. Find number 1 the distance which the car travels before the brakes are applied. Number 2 retardation and number 3 the distance traveled by the car after applying the brakes. তিনটে জিনিস এখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে বলেছে। পড়ি কোশ্চেনটা। ওকে, a car travels with uniform velocity of 25 meter per second for 5 seconds. The brakes are then applied and the car is uniformly retarded and comes to rest in further 10 seconds. Find the distance which the car travels before the brakes are applied. Number 2 retardation and number 3 the distance traveled by the car after applying the brakes. তিনটে কোশ্চেন আছে, তিনটে পার্ট আছে। এই তিনটে পার্টে আমাকে কি দিয়ে দিয়েছে দেখো। ব্রেক অ্যাপ্লাই করার আগে ওর যে ভেলোসিটি ছিল সেই ভেলোসিটিটা কত ছিল? সেই ভেলোসিটিটা ছিল 25 মিটার পার সেকেন্ড। এই 25 পার মিটার সেকেন্ড নিয়ে কতক্ষণ ট্রাভেল করেছে? টিটা আমরা কত বলেছিল? 5 সেকেন্ড ট্রাভেল করেছে। দ্যাট ইজ t1। এখানে দুটো টাইম মেনশন করা আছে। আর আফটার অ্যাপ্লাইং দ্য ব্রেক দ্য কার উইল বি স্টপড উইদিন 10 সেকেন্ড। সেই একটা টাইম মেনশন করা আছে, দ্যাট ইজ t2। 10 সেকেন্ড এও স্টপ হয়ে গেছে। তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেনটা আমরা বার করি। দ্য ডিসটেন্স হুইচ দ্য কার ট্রাভেলস before the brakes are applied
the distance traveled before applied of the brakes. Distance is equal to velocity into time. Velocity 25, time 5 seconds, so it is 125 meter. এটা নাম্বার 1. নাম্বার 2, রিটার্ডেশন বার করতে বলেছে। এই একটা কার ট্রাভেল করছিল, এই পয়েন্টে এসে ওকে ব্রেক অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, পরে কারটা গিয়ে এই পয়েন্টে স্টপ হয়ে যাচ্ছে বি পয়েন্টে এসে। তাহলে বলেছে এইটুকু রাস্তার রিটার্ডেশনটা কত সেটা বার করতে বলেছে। রিটার্ডেশনটা কিভাবে বার করব দেখো। তাহলে সেক্ষেত্রে এর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমাকে নিতে হবে। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত? ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমাকে নিতে হবে 25 মিটার পার সেকেন্ড, এটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। ফাইনাল ভেলোসিটি কত হয়ে যাবে? 0 হয়ে যাবে। তাহলে এটাকে আমি v1 নিই। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি v1 কত ছিল? 25। যখন ব্রেকটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে ফাইনাল ভেলোসিটি v কত হয়ে যাবে? 0 হয়ে যাবে। তাহলে ফর্মুলা কি বলছে? v u minus at. So v means final velocity, v কত? 0. u means initial velocity, initial velocity কত? 25. a রিটার্ডেশন জানি না, টাইম কতক্ষণ ছিল? এটা t2 হয়ে যাবে। t2 কত? 10 সেকেন্ড। কারণ 10 সেকেন্ড পরেও স্টপ হয়েছে, 10 সেকেন্ড ধরেও চলেছিল, 10 সেকেন্ড পরেও স্টপ হয়েছে, এই টাইম ডিফারেন্সটা 10 সেকেন্ড। তাহলে এই টাইমটা আমাকে 10 সেকেন্ড নিতে হবে। সো 25 is equal to a into 10, so a is equal to 2.5 meter per second square. সেকেন্ড কোশ্চেনটা বেরিয়ে গেল। নেক্সট থার্ড কোশ্চেন, ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই দ্য কার আফটার অ্যাপ্লাইং দ্য ব্রেক। এই পোরশনে ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরে ও আর কতটা ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে সেটা বার করতে হবে, মানে a টু b পজিশনটা আমাকে বার করতে হবে। তাহলে চলো থার্ড আমি s ধরলাম, s is equal to, এটাকে আমি এই ফর্মুলা ধরে করি, v square is equal to u square minus 2as, v0 u means 25 the square minus 2 into a means 2.5 into s আমি জানি না, 25 square means 625, that is 5 into s, so s is equal to 625 divided by s divided by 5, so s is equal to 125 মিটার। তাহলে ও ব্রেক অ্যাপ্লাই করার আগে 125 গেছে, ও রিটার্ডেশন হচ্ছে 2.5, আর ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরে ও যে ডিসটেন্সটা গেছে সেটা হচ্ছে 125 মিটার পার মিটার, 125 মিটার। ওকে, আজকে ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করব। অনেকগুলো নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আমরা করলাম, তোমরা এক্সারসাইজটা করবে। এক্সারসাইজে যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো, এই প্রবলেমগুলো দেখে চেষ্টা করো। কোয়ারি থাকলে আমি নেক্সট আরেকটা ক্লাস তোমাদের জন্য নিউমেরিক্যালের উপর আরেকটা ক্লাস আমরা করব। একটু হার্ডার প্রবলেম, আজকে আমরা খুব ইজি প্রবলেমগুলো শিখলাম, একটু হার্ডার প্রবলেম, বোথ গ্রাফস এন্ড ফর্মুলা বেসড প্রবলেম, এর হার্ডার প্রবলেমগুলো আমরা চেষ্টা করব যে নেক্সট আমাদের পরবর্তী ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে দেব। ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ।